one artist is not competing with another artist. One artist is competing with Netflix and Amazon Prime and YouTube and all of that, right? So 70% of the marketing today happens via social media, digital media, which allows you to track numbers. Actually, today, more and more young people wanting to become artists. Actually, it's a very, very nice situation for a country. We don't create content to make it go viral. We create content because we believe that this is something that needs to be shared with. Why is this artist selling doing this for just 500 rupees? Because she's a fantastic artist. நேச்சுரல்ஸ் அண்ட் மேஜிக் 20 தமிழ் பிரசன்ஸ் மேஜிக் பெண்கள் சீரீஸ்க்கு வரவேற்கிறது நான் உங்கள் விஜய் கண்மணி. இன்றைக்கி நம்ம கூட கான்வர்சேஷனில் ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்பைரராக இணைஞ்சிருக்காங்க. லெட்ஸ் வெல்கம் ரம்யா. ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மேம். லைக் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கோம். பட் அதெல்லாம் தாண்டி லைக் ஆர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அது ரொம்பவே யூனிக்காக இருந்துச்சு. எப்படி அதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சு. ஸோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்பைர் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க. ஸோ ஆர்ட்ஸ்பைர்னா என்ன, அதே மாதிரி வந்து இந்த ஆர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம். கண்டிப்பாக. மை நேம் இஸ் ரம்யா ராஜாராமன். நான் ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்பைர். ஆர்ட்ஸ்பைர் வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி. ஸோ ஆர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு டிப்பிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும் வந்து சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ண சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. மார்க்கெட்டிங் வேணும், சேல்ஸ் வேணும், ஆப்ரேஷன்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். த சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் is required for an arts organization also. Okay. And artists also require these. ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கும் ஒரு மார்க்கெட்டிங் வேணும், சேல்ஸ் வேணும், பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கும் தேவை. ஸோ இந்த ஃபீல்டு வேர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் we manage all the business and the management functions. And the field is called arts management. Okay. It requires slightly different sensibilities to work ஒரு ஆர்டிஸ்டோடையும் ஆர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸோடையும். அதனால இது ஒரு தனி ஃபீல்டாகவே வந்து அது இவால்வ் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப பாப்புலர் இந்த வெஸ்ட். ஒரு 50 வருஷத்துக்கு மேலே ஆக்சுவலாக அமெரிக்கா, யூரோப்லலாம் இந்த ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப ப்ரெவலண்ட்டாக போயின்னு இருக்கு. இந்தியாவில் இப்போ ஒரு 12 to 15 இயர்ஸாக தான் இந்த ஃபீல்டு, the arts management field is being started, it's been growing and slowly it's picking up. ஸோ நான் வந்து ஆர்ட்ஸ்பைர் வந்து 2017 ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ ஒரு 8 வருஷமாக ஐவ் பீன் ரன்னிங் த கம்பெனி. ஐ கம் ஃப்ரம் அ மார்க்கெட்டிங் பேக்ரவுண்ட். மார்க்கெட்டிங், பிஆர், அதுதான் என்னோட பேசிக் ப்ரொஃபஷனல் கெரியர் பார்த்தா இருந்தது. ஒரு 14 இயர்ஸாக நான் அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் நிறைய ஏஜென்சிஸோட ஒர்க் பண்ணேன், மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிஸ், பிஆர் ஏஜென்சிஸ். So that was my sort of career path. But arts has always been a strong interest area for me. From my younger days I've learned music and dance. I've always been part of all cultural programs in my school and college, and it has been an integral part of my life. Most importantly, enakku vandu as an audience I enjoy the arts. enakku live shows romba pidikum. na pudusa or oorukku போனா கூட முதல்ல நான் அங்க சர்ச் பண்றது இங்க என்ன வென்யூ இருக்கு, புதுசா என்ன ஷோ நடக்குது, என்ன போய் பார்க்கலாம், வாட் கேன் ஐ see new. So that has been something constant all my life. So அப்ப அந்த ஒரு 14-15 years of அந்த கார்ப்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த பிசினஸ் வேர்ல்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த ஆர்ட்ஸ்ல நம்ம ஏன் இதை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஐடியா வந்தது. Then I started to research to see if anybody else is doing this in India. இது what is it? வந்துருச்சு ஆக்சுவலி. இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டிங் நம்மளுக்கு இருக்கு, அந்த ஒரு டேலண்ட் இருக்கு, பட் இதை வந்து நம்ம ஆர்ட்ஸ் கூட லிங்க் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு. ஆமா, லிங்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन மார்க். பட் I didn't know how to go about it. So அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு அப்ப நான் ஸ்டில் ஜாப்ல தான் இருந்தேன். I was in my previous marketing firm. So I started to do some research. சரி, இந்த மாதிரி வேற யாராவது பண்றாங்களா அப்படின்னு பண்ணும்போது I discovered this whole world of arts management. நிறைய வெஸ்ட்ல தான், யூரோப், யூஎஸ்ல தான். அங்க வந்து it's a full-fledged industry, full-fledged sector. There are lots of professionals who are doing this, lots of companies who are doing arts management. So அது பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியாவில் ஏன் இப்படி ஒன்று
இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் ஐடியா வந்தது. ஓகே அப்புறமா ஐ குவிட் மை ஜாப் அண்ட் ஐ செட் இது நான் ஐ வாண்ட் டு ட்ரை திஸ் அண்ட் சி வேர் திஸ் கோஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஐ வுட் சே தட் இட் வாஸ் வித் அ லாட் ஆஃப் பேஷன் தட் ஐ ஸ்டார்டட் அண்ட் ஐ வாண்டட் டு சி வேர் இட் வெண்ட். ஐ டென்ட் ஹேவ் மச் ஆஃப் அன் ஐடியா இப்படிதான் இந்த கம்பெனி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்லாம் ஐடியா இல்லை. எனக்கு ஆர்ட்ஸ்ல வேலை பண்ணணும், என்னோட ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் இருக்கு, பிசினஸ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. ஹவு கேன் ஐ புட் தட் டு யூஸ் டு help Indian artists and Indian arts organizations create more visibility and help them to reach more audiences. So that was the idea with which I started. Okay ma'am. பட் நீங்கள் சொல்கிறப்பே பார்த்தா நம்ம வெஸ்டர்ன் கிரியேட்டர்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல. ஸோ வெஸ்டர்னில் வந்து பார்த்தா மூவிஸ் அவங்களுக்கு தனி, இந்த பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் தனி, அந்த ஒரு கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு எப்போவுமே இருக்கும். பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் சினி இண்டஸ்ட்ரி தான் நம்மளுக்கு வந்து மியூசிக் ஆகட்டும் இல்லை பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு மூவி அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் நம்ம இந்தியாவிலுமே இருக்காங்க. ஸோ அங்கேருந்து இந்த ஒரு ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்ப என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க? டெல் us about the journey. Sure. So see, when I started 8 years ago, arts management was just coming up in India. Okay, so அப்ப வந்து ரொம்ப பேருக்கு தெரியல இது இருக்கு அப்படின்னு. So we started off with 1 or 2 clients, தெரிஞ்சவங்க மூலமா, and because of my contacts and people were looking for marketing support for their art events. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் contacts வழியா கிடைச்சதுனால I started it when I started it. And as we went along, slowly word of mouth la வந்து slowly our organization began to grow. Okay. And that is when I began to realize the challenges in the industry. So when you're small, you're doing 1 or 2 projects and everything, and you're excited. You have this full of passion, and I hired my first team member, and we were full of ideas. So romba excited ah pannittu irundhom. But konjam poga poga or after the 1 year, the real challenges puriya aarambichadu. So the top 2 challenges ipa namba Indian performing arts பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது, ஒன்று வந்து ஃபண்டிங். ஓகே, மேபி இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கோ இல்லை மற்ற பாப்புலர் மீடியாவுக்கு இருக்கிற ஃபண்டிங் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ்க்கு இல்லை. கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ ஃபண்டிங் நீட்ஸ் டு ஐதர் கம் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஆர் நீட்ஸ் டு கம் ஃப்ரம் கார்ப்பரேட்ஸ் ஆர் அதர் non-profit organizations that are wanting to fund the arts. இந்த மூணு verticals, 3 organizations கிட்ட இருந்தா ஃபண்டிங் வர possibilities இருக்கு. But it's not much. There's very less funding that comes into the arts. ஆனா வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்காங்க, அந்த அளவுக்கு ஃபண்டிங் இல்லை. அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். பிகாஸ் யூ நீட் ஃபண்டிங் ஃபார் ஆர்டிஸ்ட் டு கிரியேட் நியூ ஒர்க், ஃபார் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டு ரன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, அண்ட் ஃபார் அஸ் டு கிரியேட் மோர் அண்ட் மோர் ஆர்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கெரியரா வந்து ஒரு ப்ராமிசிங் கெரியரா எடுத்துட்டு போகணும்னா ஃபண்டிங் இருக்கணும். அந்த சேலஞ்ச் எங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது ஆஃப்டர் ஐ ஸ்டார்டட் த கம்பெனி. ரெண்டாவது பெரிய சேலஞ்ச் வந்து which is again with cinema, உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். யூ ஹேவ் a huge audience base. But for performing arts அப்படின்னு பார்க்கும்போது audience is a big challenge. Okay, it's a very niche space. And live shows அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப பிடிச்சவங்க தான் வருவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸில் என்ன வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் டுடே இஸ் the business terms la solnona, there is more supply and less demand. True. Okay, so you have actually today more and more young people wanting to become artists. Actually it's a very very nice situation for a country. Okay, நிறைய பேர் வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. அந்த கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட்டுக்கு இப்ப வராங்க and they want to create and they are very very passionate about the arts and they want to take it as a full time career. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். பட் சப்ளை நிறைய இருக்கு, டிமாண்ட் சைட். அப்படின்னா அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு நிறைய ஃபண்டிங் வேணும், நம்மளுக்கு நிறைய ஆடியன்சஸ் வேணும். பிகாஸ் ஆடியன்சஸ் இல்லைன்னா there is no art. I mean, end of the day you need people to buy tickets, come for a show. அப்பதான் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டால கம்ப்ளீட் ஆகும். கரெக்ட், ஒரு ஆர்டிஸ்டால த்ரைவ் ஆக முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த டாப் 2 challenges we began to realize. Funding is a challenge and audience is a challenge. So எங்க ஒர்க் மூலியமா வந்து one of the key things that we look at is audience development. இப்போ எங்களோட கிளைண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்டா இருக்கலாம், ஒரு பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து one of the main things that we offer as a service is marketing and audience development, which means அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் மூலமா எப்படி நம்ம புது ஆடியன்ஸஸை வந்து அவங்களோட ஒர்க்
என்கேஜ் பண்ண வைக்கலாம், ஓகே ரைட்? அவங்க ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரமோட் பண்ணலாம், how can we get newer people to come and see their work, as well as அவங்களோட பிராண்ட் எப்படி பில்ட் பண்ணலாம், ஓகே எப்படி விசிபிலிட்டி பில்ட் பண்ணலாம். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் தட் we are working on is yes, it is marketing, but the core objective there is how do we build more audiences. ஓகே அது எப்படி பில்ட் பண்ணீங்க? பிகாஸ் ஒரு என் ப்ராடக்ட் நோக்கி போயிருப்பீங்க. ஸோ எப்படி அந்த ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்க. கரெக்ட். ஸோ அது வந்து ஒரு கிளைண்ட்டுக்கான ஜேர்னி இருக்கு. ஸோ நான் ஜெனரிக்காக சொல்ல முடியாது. பட் பிகாஸ் டுடே we have social media. இப்போ 70% of the marketing today happens via social media, digital media, which allows you to track numbers. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஃபாலோயிங் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க, ஒரு ஆடு நம்ம போடுறோம்னா நம்மளுக்கு இவ்வளோ நம்பர்ஸ், மெட்ரிக்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி. இஃப் யூ ரன் அ ஷோ அண்ட் யூ sell out a show, you know that you were able to sell out a show. You have metrics, right? So that way we are able to track and we are able to see progress in the way we are able to promote shows and the way we are able to sell tickets, the way we are also able to build the following for an artist or an arts organization. Slowly, consistently தான் இது நடக்கும். அப்படி ஓவர்நைட்ல வந்து எல்லாம் மாறாது. பட் கரெக்டான மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணி if we give out authentic content that is interesting to your audience, யோசிச்சு நல்ல content போட்டோம்னா கண்டிப்பா there is growth. That is something we've seen in the past 8 years across all our clients. Okay ma'am. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யுவன் சாரோட கான்செப்ட் வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சமான ஒரு மார்க்கெட்டிங் இருந்தாலே போதும். ஏன் அவரோட சோஷியல் மீடியா பேஜில் அவர் போஸ்ட் பண்ணாலே நிறைய பேர் would be interested. கரெக்ட். பட் சம்படி லைக் ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்ன நீஷ்மே ரொம்ப கம்மியான ஒரு நீஷ் தான். தென் மியூசிஷியனுமே நம்மளுக்கு ஒரு 2-3 பேர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சினி இண்டஸ்ட்ரி தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே, they are so popular அப்படின்னு. பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்கமிங் வரப்போ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங், பிகாஸ் தட் பர்சன் ஹஸ் டேலண்ட், ஆனால் அது வந்து இந்த டேலண்ட் இருக்கு நீங்கள் வந்து பாருங்கன்னு சொல்றது தட்ஸ் வே டு கன்வின்சிங். லைக் அதை நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி சொல்ல முடியுமா எப்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்ட்டு? ஸோ ஃபார் அ வெல் நோன் பர்சன் வித்தின் த ஸோ வி டூ அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் வித்தின் த classical space, like I told you. So a well known person in the classical space and an upcoming person, அப்படிதானே நீங்க சொல்றீங்க? So yes, ஒரு well known person க்கு வந்து ஆல்ரெடி அவங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும், right? So selling tickets or creating awareness is definitely much easier. Okay. But today what we have seen is audiences, especially after pandemic, audiences oda interest to go for live shows வந்து significantly has become lesser. Okay. ஒரு 20-30% கம்மியாக தான் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் 100 tickets கண்டிப்பா ஐ நோ ஐ கேன் செல் ப்ரீ பேண்டமிக்னா இப்போ வந்து அந்த 60 tickets ஃபார் அஸ் டு செல் itself is becoming a bit difficult. This is a trend that we have seen post pandemic. Okay. So even if it's a well known artist, we have a marketing strategy that we follow, whoever the client is. But அது எல்லாமே நாங்க பண்ணுவோம். We call it the 360 degree marketing. அதை பத்தி சொல்ல முடியுமா மேம், எப்படி வந்து மார்க்கெட்டிங்? ஸோ 360 degree marketing அப்படின்னு பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் ஒரு ஷோ பண்றேன் சோஷியல் மீடியால, நான் ஒரு 2-3 போஸ்ட் போட்டுருவேன், தினம் ஒரு போஸ்ட் போட்டுருவேன், எனக்கு டிக்கெட் வித்துரும் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரல் அசம்ஷன் இருக்கு, which is actually wrong. Okay, only through a social media post I don't think you can sell tickets unless you're really really big like Yuvan Shankar Raja or A.R. Rahman. Today I think the Mottamadi music they are very well known for doing this. Avanga oru post le they sell out. So they are very very I think still rare cases because they as an artist or their product is so good that people are willing to do that. But talking about the others, அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் சோஷியல் மீடியா போறாது. ஓகே, நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியா இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்கணும், நம்ம ஒரு ஃபேஸ்புக்கை பார்க்கணும், நம்ம வந்து ஆட்ஸும் பார்க்கணும், டிஜிட்டல் ஆட்ஸும் பார்க்கணும். வி ஹேவ் டு லுக் அட் கூகுள் ஆட்ஸ். அப்புறம் லிங்க்டின் ஒரு platform which is very very useful. Many people don't really explore LinkedIn enough, especially in the art world. LinkedIn is not still popular, and I'm a big fan of LinkedIn. So and I'm pretty active on LinkedIn, so I always look at how do we use LinkedIn to also promote. Adha thavara WhatsApp is an excellent marketing platform. How do we use WhatsApp effectively? That is spam பண்ணாம ஆனா effective-ஆ வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் மூலமா, வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் ஆர் யோர் ஓன் வாட்ஸ்அப் நெட்வொர்க்ஸ். நம்மளோட ஓன் நெட்வொர்க்ஸை யூஸ் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. திஸ் இஸ் அகேன் from my experience in the classical world, this is how it works. Facebook groups னு இருக்கு, அது கூட it's quite effective. அதை தவிர வந்து
டு ஆன் கிரவுண்ட் மார்க்கெட்டிங்கும் முக்கியம். டு புட் அவுட் போஸ்டர்ஸ், முக்கியமான இடத்துல நம்ம போஸ்டர்ஸ் போடணும். தவிர கண்டிப்பா ப்ரெஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஹவு கேன் வி ஐடென்டிஃபை இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், ஓகே, who are interested in this area of work and who are able to share your work. I'm not only talking about paid influencers. நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா உங்க போஸ்ட் போடுவோம் அந்த மாதிரி சொல்லல. நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா எஸ்பெஷலி ஆர்ட்ஸ்ல வந்து the space is very niche. So we sit and identify இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு யார் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிப்பாங்கன்னு சொல்லி நாங்க we actually it's a lot of back end work that goes into it. My team sits and researches, finds out Instagram influencers who will be interested in sharing it in their platforms. So அது ஒரு முக்கியமான அது விஷயம். அதை தவிர லைக் ஐ said இன்னுமே கம்யூனிட்டி கொஞ்சம் grow ஆகும். அண்ட் end of the day அந்த நம்ம before the digital world came up we would say word of mouth. Today the word of mouth is actually இதுதான். It is through WhatsApp, it is through Instagram, but it's a constant effort. Also it's not like okay நான் ஒரு வாட்டி வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு நான் வந்து okay that is all அப்படி இல்லை. அதை வந்து ஒரு கன்சிஸ்டண்டா அதை டே இன் அண்ட் டே அவுட் ஒரு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் இன் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் we need 6 weeks to market any reasonably big show. Okay. If you want to fill about 6 week என்ன frequency rangeல மேம்? So ஒரு நாள் ஒன்று பண்ணுவோம். ஒரு நாள் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபோக்கஸ் பண்ணா, ஒரு நாள் LinkedIn focus பண்ணலாம், ஒரு நாள் maybe we'll do on ground. You know, so different things, but we have the 360 degree where everything gets covered in that 4 to 6 weeks. That is the strategy. So my point that I'm trying to say is that there is a misconception that especially in the events sell பண்ணும்போது நம்ம சோஷியல் மீடியா மட்டுமே போறோம் அப்படின்னு இல்ல. நான் ஒரு 2 போஸ்ட் போடுறேன், 4 ஃப்ரெண்டை ஷேர் பண்ண சொல்றேன், அது போராது. People should think of how do I look at it at a 360 degree level. So that is something that we have learned from our experience, and we do it like I said very very strategically in a very very planned manner. And in recently we did a show in Bangalore, and we kind of, it was a big show, it was sold out show, and it was extreme like full 360 degree marketing. எதுமே நாங்க விடல, ஒரு பாயிண்ட்டையும் வச்சு நாங்க மார்க்கெட் பண்ணி ஒரு you know thing, as well as to use the local influencers, local organizations ஓட பார்ட்னர் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி. we're always looking at how do you also partner with people to help with marketing. Right, so we have to tap into every touch point basically. ஓகே மேம். அதே மாதிரி இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க, 1 or 2 மட்டும் இல்லாமல், பிகாஸ் as you said like Facebook ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, LinkedIn இருக்குது, பட் இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் ரியலி க்ரோயிங். ஸோ அதை வச்சு இப்போ ஒரு உங்கள் ப்ரொஃபைல் பற்றி பார்த்தோன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல், LinkedIn ஆல்சோ இஸ் ஆக்டிவ், பட் இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் மோர் லைக் when you come saying like ஆர்டிஸ்ட்டுக்குன்னா அது இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் அந்த மாதிரி. ஸோ how do you create content இல்லைனா உங்களோட கிளைண்ட்ஸுக்குமே இப்போ இருக்கிற ஒரு ட்ரெண்டிங்கோ இல்லை இது நம்ம பண்ணோன்னா திஸ் இஸ் வாட், பிகாஸ் நிறைய ஊக் வச்சு நிறைய இருந்துச்சு, வைரல் ரீல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. வாட் இஸ் நவ் அட் பாயிண்ட் இஸ் ரியலி ஒர்க்கிங் அவுட் இன் இன்ஸ்டாகிராம்? Right. So one thing with the kind of artists we work with, mostly classical artists அப்படிங்கும்போது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட ஆர்ட் ஃபார்ம் we have to understand. அவங்க who are they as an artist, அது நாங்கள் நிறைய புரிஞ்சுப்போம். we understand deeply what kind of artist they are, what does that art mean to them, அவங்களோட விஷன் என்ன, அவங்களோட கோல்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு தான் நாங்கள் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணவே ஆரம்பிப்போம். Okay, so the way we create content, see there are 2-3 things that has not changed though Instagram has grown and there are so many social media. One is authentic-ஆ இருக்கணும். அவங்க நீங்க என்ன வேணா பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கலாம், என்ன வேணா வந்து வைரலா போகலாம், all of that, those trends can be happening, but the artist has to be authentic to their work. இப்ப வந்து அவங்க யாரோ பண்றாங்க அதனால நான் இதை பண்ண போறேன் அப்படின்னா அது it won't work. Okay, you have to be authentic, true to your personality and to your art form. Like சும்மா ஒரு வைரல் கண்டென்ட் போடணும்னு போடாம லைக் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி, if it connects to that viral content, well and good. If it doesn't connect, if you are not able to connect with it, okay, then you shouldn't. Okay, and I'll tell you why. Because today audiences are very very smart. Okay, ரொம்ப discerning audiences இருக்காங்க. ஒரு போஸ்ட் பார்த்த உடனே they are able to gauge. இது வந்து டெக்னாலஜி ஜட்ஜ்மென்ட்க்கு and அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சீன் இது சும்மா போடுறாங்களா இல்ல நிஜமாவே அவங்களுக்கு போடுறாங்களான்னு. See, also content goes viral because that content is somewhere it is authentic. Okay.
a content that's not authentic cannot go viral. Okay, so adanala vandu it's very important because today you're dealing with audiences who are very smart, very discerning. அவங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் பார்த்தனே அவங்களுக்கு டக்குன்னு they'll get it. Okay, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல, they make constant, immediately they take judgments and you have literally 5 to 6 seconds to really impress to that conclusion. அந்த 5 to 6 seconds வந்து உங்களால ஒரு ஆடியன்ஸை ஹுக் பண்ண முடியணும்னா அது ஆத்தென்டிக்கா இருந்தா மட்டுமே தான் முடியும் actually. So that is one thing that has not changed irrespective of Instagram can have new features, you can have all these new viral ideas, but authenticity is main thing. So that is something we always focus on when we create content for our clients. The second thing is consistency. எப்பயோ மாசத்துக்கு ஒரு ஏதோ நான் போஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா may not work. Okay, consistency, by consistency I mean it's not that you have to put every day, once a week அப்படின்னு நீங்க போட டிசைட் பண்ணா கூட every week போடணும். Okay, so that's what even we tell our clients. தினம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை, 3 போஸ்ட் 4 போஸ்ட் போடணும் அவசியம் இல்லை. பட் உங்களால ஒரு போஸ்ட் தான் பண்ண முடியும்னா it's okay, we'll work with you to create that one post, but we have to put one post every week. That consistency has to be there because consistency really builds over a period of time. Or 3-4 months it will take time, ஆனா அந்த 3-4 months அப்புறம் slowly the traction will start coming. Okay, but இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. அது என்னன்னா, especially for artists, their art has to be good. அது அவங்க ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்டா இருக்கணும். ஒரு certain standard has to be there, and they have to believe in themselves, and that is most important. You just can't it's not like selling a product, right? If you're a salesperson or salesperson நீங்க எப்படி என்ன ப்ராடக்ட் கொடுத்தாலும் அவங்க எப்படியோ போய் வித்துட்டு வந்துருவாங்க அந்த மாதிரி. பட் ஆர்ட்ங்கிற போது, எஸ்பெஷலி when we work with artists, we have to believe in the artist, they have to believe in themselves. And there has to be a certain standard for the art itself. இல்லைன்னா வந்து it will not pick up. Right? If it's mediocre, it may not pick up. அவங்க ரொம்ப அந்த ஸ்கில்டா இருந்தாதான் நம்ம when we come to marketing அது நம்ம கரெக்டா எடுத்துட்டு போவோம். Correct. So there is so Michael Kaiser, he's called the father of arts management. He's a very elderly person. He's in the US. Avar vandu he said this sort of statement which I think about it every day. The statement is simple. It says good art well marketed. He says that is the mantra of arts management. Good art வேணும், அதை வெல் மார்க்கெட்டும் பண்ணணும். You can't have like poorly created art, and if you well market it, it's of no use. And you can't have like great art, but if you don't market it well, also no use. So good art has to come together. It's like a jigsaw or a puzzle fit பண்ற மாதிரி. There has to be good art. It also has to be well marketed. And when they come together, it creates magic. அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு 14 years நான் வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் இருந்தேன். பட் எனக்கு அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்தே இருந்துச்சு. ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ரெண்டுமே நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபஷனே இருக்குன்னு நான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ அதை பற்றி கேட்குறப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஜெலஸ் ஃபீல்மே வரும் மேம். ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம், பட் நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயம் வேறு மாதிரி இருக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வெல் ஸ்கில்டாகவும் இருக்கும், அதே மாதிரி எனக்கு பிடிச்சமான விஷயத்தையுமே நம்ம சிங்க் பண்ணுறது, அதை தான் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ட்ரீம் ஜாப் டு எவ்ரிபடி. ஹவ் டிட் யூ கிராக் இட்? I don't think I cracked it like in one day or in one situation. Right? Like I said, I did 1 year of research even before I started the company. But once I started it, after the first year, it took me about a year to understand, okay, idukku or scope irukku, and I'm enjoying doing this. Most importantly. So that first 1 year, I loved what I did. So I was like, okay, there is a future for this. I'm really enjoying doing it. So I think it's that part of you that feels like when you wake up every day, excited to go and do your work. That is where I know that I cracked it, so to speak. But maybe after the first 1 year, where I realized that first 1 year was like day in, day out, I'm going with the flow.
I'm not thinking strategy, I'm not thinking long term, right? But after the first 1 year, ஆக்சுவலி இப்போ 1 இயர் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க, பட் ஸ்டார்டிங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் எப்பவுமே இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஃபவுண்டரா இருக்கிறப்போ இது கரெக்டா இருக்குமாலே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே இருக்கு. மேபி பூட் ஸ்டார்டிங் கூட நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கு அது அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு ஸ்டார்ட் okay, so when I started, so if you want me to get into the very specifics, so when I quit my job and then I said, okay, இதுதான் நான் பண்ண போறேன், so let me go and speak to a few people. So a couple of my friends connected me to somebody, a theater production பண்றவங்க. அவங்க வந்து சொன்னாங்க, நான் ஒரு பிளே வருது அடுத்த மாசம், can you help me with marketing? I said, I'll just do it. நான் வந்து ப்ரோ போனோவா பண்றேன், நான் ரொம்ப வந்து யோசிக்கல, because I just wanted to get into the field. So I did that project. It went off very well. அங்கேருந்து இன்னொருத்தவங்க கேட்டாங்க. ஸோ முதல் 2 ப்ராஜெக்ட் பண்ணப்புறம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு தட் ஓகே, இதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு, I am enjoying doing it. எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு. From the third project I started to quote a fee. Okay. So this I did for about let's say 6 months as a freelancer. நான் அப்ப இன்னும் Artspire register பண்ணல. So அந்த ஒரு 4-5 projects பண்ணேன் அந்த 6 monthsல. அப்ப வந்து by the time I came to that 5th or 6th project, I was convinced that இதுக்கு ஒரு market potential இருக்கு, இதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு. இப்போ இந்த 6 monthsல somebody new like me was able to do 4 to 5 projects. Imagine the scope, right? So that it was more of an excitement, and I could feel that there is a lot more scope for this. And also I'm a team player. I love working with teams. I cannot work alone, and I'm an extremely a people person. So I always wanted to build a team. So then I said, okay, now it's time to register the company, make it formal, and build a team. So it was slowly one step after the other. Like the first 6 months gave me that confidence that there is potential. அப்புறம் நான் வந்து சரி, நான் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி I will take it forward அப்படின்னு. அப்ப கூட what I meant is, இது பெரிய கம்பெனியா க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கல. It was to formalize it so that I can it will be more structured, there will be a brand name, and ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கும், ஒரு ஃபார்மாலிட்டி கொடுக்கும். ஒரு ஃப்ரீலான்சரா பண்ணறதுக்கும் ஒரு கம்பெனியா நம்ம பண்ணறதுக்கும் ஒரு நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்றோம். there's a little more of seriousness I feel sometimes. ஒரு கம்பெனி எடுத்து பண்ணும்போது நம்மளே ஒரு கமிட்டடா சீரியஸா பண்ணுவோம். So I just jumped into it. Actually I didn't think too much, but I'm also somebody who doesn't overthink. If I feel like I'll do it. So நான் overthink ரொம்ப பண்ண மாட்டேன். ஆமா, அதுதான் ஒரு பெரிய என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு plus. I think that I don't overthink. பார்த்துக்கலாம், வந்தா வரட்டும், அந்த மாதிரி. I usually have that approach. So அதே ஃப்ளோல நான் வந்து சரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் பார்ப்போமே, என்னதான் அது பார்ப்போமே, அப்படிதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே ஸோ நைஸ் மேம். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 மாசத்துக்கு நீங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, பிகாஸ் இது எல்லாமே நம்மளோட ஐடியா மட்டும் தான். ஓகே, ஆர்ட்ஸ்மே நம்ம மார்க்கெட்டுமே இன்க்ளூட் பண்ண போறோம். நீங்க மார்க்கெட்டிங்ல வெல் வெர்ஸ்டா இருந்திருக்கீங்க, பட் இதுல என்ட்ரி ஆகுறப்ப நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குல்ல, ரியல் லைஃப் சேலஞ்சஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் என்னென்ன குட்டி குட்டி சேலஞ்சஸ் என்னென்னவா இருந்துச்சு? One is of course I didn't come from the arts sector. நான் வந்து I came from outside the sector. So எனக்கு நெட்வொர்க்கே கிடையாது, எனக்கு யாரையுமே தெரியாது. in that sense ஆர்டிஸ்ட் அந்த நெட்வொர்க்ல யாரையுமே தெரியாது. So one was that I had to build that network. Okay, I wouldn't say it's a challenge because I'm very grateful that network for me also happened so organically and so nicely. And in fact there was a lot of appreciation from the people who I met that I didn't come from the art world. So ஒரு certain objectivity ஓட நான் I came into the sector, right? நம்ம செக்டருக்குள்ளேருந்தே வரும்போது சில certain என்ன சொல்றது, there's a certain way we think about the work. Because I came from outside, there was a lot more people were actually very excited that okay, there's somebody from the business world who's come into the art world and who's wanting to work in this space. So and the network illadadu, I won't say it's more a challenge, but that's something that I had to work on constantly. Attending events, networking with people, talking about Artspire and all of that. So அந்த ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா பண்ணி தான் ஆகணும். அது பண்ணது. ரெண்டாவது வந்து I think just simply to understand how to run a business. Because I don't come from, I'm a first time entrepreneur. I don't come from like a business family or anything. I have no knowledge of running a business. So for me the biggest challenge was to learn how to run a business. How do you work
with அதுல the என்ன numbers. சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு மேம்? பிகாஸ் நியூ டைம் பிசினஸ் பண்றப்ப நிறைய நம்ம ஆமா. அடிகளோ நிறைய வந்து போவோம். Correct. So the biggest is financial. ஓகே ஓகே. How do I price? எப்படி நான் price பண்ணும் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு? How do I think about how do I pay my employees? என்ன salary structure போடணும்? எப்படி grow ஆகணும்? ஓகே. தட் இஸ் இப்போ 2 பேர்னா ஓகே கிளைண்ட் இருக்காங்க, 2 டீம் மெம்பர் இருக்காங்க, ஐ ஹாவ் அ பிளான். பட் தென் when we started growing, I was like எப்படி இப்போ வந்து how do I manage the growth? Okay. Which means I'm hiring more people, which means I need to have more clients. இவங்களுக்கு salary கொடுக்கணும். So on the constant how do I juggle the financial aspect was my biggest struggle really. So அது கொஞ்சம் I had help, you know, கொஞ்சம் friends கிட்ட இருந்து, you know, I understood and I read up a lot about how finance is done in companies, in small companies, startups sort of struggle, read all the books on startups, அதெல்லாம் பண்ணேன். But it's pretty much learning on the job also, because the challenges that my company has is very unique to just நம்ம ஏதோ அட்லீஸ்ட் காம்படிட்டர்ஸ் இருந்தா ஓகே அவங்களுக்கும் இந்த சேலஞ்ச் நடந்திருக்கா, நம்ம அதுல இருந்து லெசன் எடுத்துக்கலாமே கிடையாது. கரெக்ட். ஏன்னா அந்த செக்டரே புதுசு. ஆமா. செக்டர்ல வர சேலஞ்சஸ் பிளஸ் கம்பெனில வர சேலஞ்சஸ் எல்லாமே இட் வாஸ் சார்ட் ஆஃப் யூனிக். ஸோ just figuring that out and to see that this business model is actually working. It took me 3 years to finally convince myself that okay, in the business model work ஆகுது. So நம்மளுக்கு there's a potential to grow. Okay. அப்படின்னு. Okay. இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஓன் மணி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா, இன்வெஸ்டர்ஸ்ட்டை நம்ம பிச் பண்ணி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தீங்க? ஓன் மணி தான். இட் வாஸ் அ பூட் ஸ்ட்ராப். ஸோ அப்போ பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணுறப்போ இன்னுமே நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நீங்கள் கம்பெனி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிடுறீங்க, மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் ஃபுல்லாகவே மார்க்கெட்டிங் தான் பண்ணுறீங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் ரிசர்ச் மாதிரி இருக்குது. ஆர்டிஸ்ட் உட்காந்து அவங்களோட விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு தட்ஸ் வே மோர் லைக் ஒரு R&D ஒர்க் மாதிரி, அதோட R&D ஒர்க். அதுக்கப்புறம் அதை மார்க்கெட்டிங் நம்ம பண்ணுறப்போ ஒரு கிளைண்ட்ஸுக்குமே தேர்ஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ், இதுதான் அவங்களோட ஒரு காலிங்கோ இல்லைன்னா அவங்களோட பர்பஸ்மே இதுதான் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி how do you schedule those things? So we we are a team of 10 today. So each team member works with a set of clients. So any client that we start working, or artist or arts organization, modalla or 6 weeks, 4 to 6 weeks we spend on this. Okay. This R&D, as you said. அது சொல்லுவாங்க the purpose, why exactly, what வேணும், how வேணும், அந்த மாதிரி क्वेश्चंஸ்லாம் கேட்பாங்க. ஆமா, அந்த क्वेश्चंஸ்லாம் கேட்டு அவங்கள இன்னும் டீப்பா புரிஞ்சிட்டு அவங்களோட philosophy of their art, why do they create art, so everybody has their own story. And then அந்த விஷயத்தை எடுத்து சாரி மேம், இதுலலாம் ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க ஏதாவது क्वेश्चंस கேப்பீங்களா to understand? Yes, we have specific questions. We have a framework actually that we work with. Specific questions விட the questions more come from அவங்க ஜர்னிலேருந்து வர questions. Okay. But the basic points being அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, ஏன் ஆர்டிஸ்ட் ஆனாங்க, what motivates them even today. Okay, and what is that philosophy of art? See, people practice art for different reasons, right? And what do they want to do with their art? Is it just performing? Do they want to do something more with it? நிறைய விஷயங்கள் வரும். ஸோ அவங்க கான்வர்சேஷன்ல வரும்போது அதுக்கு மேலும் நாங்கள் கேட்போம். அண்ட் ஒரு மார்க்கெட்டிங் terminology பார்க்கும்போது SWOT analysis னு ஒன்று பண்ணுவோம். So we do that with every client of ours. Opportunity and threats. So it's done in the business world, but we do that with every artist and arts organization. அதுலேருந்து நிறைய லேர்னிங்ஸ் வரும். Sometimes எங்க கிளைண்ட்டுக்கே நிறைய ஆஹா மொமெண்ட்ஸ் வரும். ஓ, என்னை பத்தி எனக்கு இந்த விஷயமே நான் யோசிக்கலையே, இது வந்திருக்கு. ஸோ அப்புறம் டார்கெட் ஆடியன்சஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணும். யார் டார்கெட் ஆடியன்சஸ் they want to reach. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி திங்கிங்கே முன்னாடி அவங்க மோஸ்ட்லி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இந்த எக்ஸசைஸ்ல தான் பண்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பண்ணிட்டு டார்கெட் ஆடியன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கா? It's more a discussion. But typically, do you want to reach young people? What kind of people will like your music or your dance? அந்த மாதிரி அந்த questions நாங்களுமே ideate பண்ணுவோம். It's like an ideation process also. So அது எல்லாம் the raw data once we collect, with that we then develop that the brand strategy and the marketing strategy, and then my team begins to work with the client with that we have. So we typically tie up, இப்போ ஒரு client-ஓட start பண்ணோம்னா ஒரு 1 year tie up பண்ணுவோம். So we are on a monthly retainer model. That's our business model. So every month the client pays us fees and then we deliver a scope of work. So அதுதான் எங்க business model. And it has worked quite well.
இப்போ நீங்கள் R&D ஒர்க் அது மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ பிராண்டிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் பார்க்குறப்ப எய்தர் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்க, நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட புட் டவுன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா, இல்லை யூ கிரியேட் தெம், யூ மேக் தெம் கிரியேட் தட் பர்டிகுலர் கான்டென்ட்? We will create everything. We'll take raw, the inputs will come from them. End of the day அவங்க தான் அந்த பிரைமரி இன்புட் தரணும். பட் நாங்க ஐடியாஸ் கொடுப்போம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுப்போம். If they are convinced, they may create it, give us the raw data. ஓகே, Then we process it, package it in a way that works for social media. ஓகே. So it's a very collaborative process. Okay. It's not like ஓகே நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் வேலையை, இனிமே நாங்க வந்து எல்லாமே நாங்க கிரியேட் பண்ண போறோம், அப்படி கிடையாது. ஓகே, ஓகே. It's a very collaborative process. At least 15 to 20% of our clients' time needs to go into working with us. அப்பதான் we can work. We can't work without their inputs. ஓகே மேம். அதே மாதிரி இப்போ ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்கிறப்போ, இப்போ எனிபடி மியூசிஷியனோ இல்லைனா வந்து கிளாசிக்கல் டான்ஸரோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரினா ஒன்றும் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ப்ளஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு பர்சனல் கிளாஸுமே. இல்லை அதுதான் 2 ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம் தான். லைக் ஆன் த ஹோல், லைக் என்னதான் நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணுறோம், நம்ம வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டாக இருக்கணும்னாலுமே அந்த மணின்னு ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான், நீங்களுமே சொல்லியிருந்தீங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் தான் தே கேன் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் அந்த கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டில், இல்லைனா வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுவாங்க. கரெக்ட். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வாட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் யூ ரியலி மேக் தம் டு மேக் மணி? So, like you said, yes, this performance is an important aspect. If you're an organization that's, let's say, teaching dance or music, avungalukku students, okay, is a main revenue. Kandipa. Okay. So, what we do is, one is we help them build on their existing, okay, helping them get more performance opportunities or building their student base. Okay, இப்போ வந்து existing இதுல அவங்களுக்கு 100 students இருக்காங்க வெச்சுக்கோங்களேன். So, how can we market them better so they can get more students, which indirectly contributes to their revenue. So one is existing what they're doing, how can we boost that? The second is how can we create new revenue generation, which is like creating workshops, master classes, digital classes. So adala naanga ukand ideate pannuvom. Illana international performance tours, I was telling you, how can we create new tours where they can go to the US, Europe? Adalamu avangalukku revenue generation da. Okay. So we look at newer ways to help them create revenue. ஓகே. பட் ஆனால் இப்போ கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் ஷாப், மாஸ்டர் கிளாஸ், இதுக்குள்ளே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன மேம்? நுவான்சஸ் என்னென்னவா இருக்குது? See, class வந்து is regular. Okay. ஆக்சுவலி இப்போ மாஸ்டர் கிளாஸ் ரொம்பவே பாப்புலர் ஆயிடுச்சு and ஒர்க் ஷாப்ஸ் பாப்புலர் இருக்கு. ஸோ ஐ யூஸ் டு திங்க் என்னடா அது டிஃப்ரென்ஸ்? It's a very, very valid question. I think everybody has this doubt. I don't know if I can really clear that doubt, but I will tell you what I understand from it. One is, of course, your classes are your regular classes. Workshops and master class, வந்து workshops I feel are more like hands-on, intense, practical, slightly maybe long-term, like or 1 week kuda pogalam, or 2 days, 3 days pogalam, where you are actually getting to learn something in that process. Master class is, I would think, slightly higher level, slightly maybe more conceptual, but there is also a depth. Okay, in the master class. Okay, the master class can also be for a few days. Okay, but adala the practical quotient that is there in workshop, maybe the master class doesn't have. Okay, that is broadly the difference between the workshop and master class. Okay, அது மாதிரி நீங்கள் ப்ரைஸிங் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. லைக் நான் வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை நம்ம ப்ரைஸிங்கும் சரி, இல்லைனா என்னோட சேலரி, நம்மளோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து சேலரி ஆகட்டும், இப்போ இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ ப்ரைஸிங் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் அது சொல்லுவாங்க, யூ ஹேவ் டு ப்ரைஸ் லைக் ஒரு எலைட் ஆடியன்ஸ்னால் நம்ம அந்தளவுக்கு தான் ப்ரைஸிங் இருக்கணும். ஸோ அவங்களோட மைண்ட் செட் இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ரைஸிங் வந்து என்ன கற்றுட்டு இருக்கீங்க மேம்? Pricing வந்து, yeah, definitely a lot of learnings, especially in the pre-COVID, post-COVID, pricing learnings are big. Okay. என்ன difference இருந்துச்சு? So, actually there have been a lot more online things happening post-COVID. So, COVID, the 2020, 2021, வந்து pricing actually, in a way, I would say was easier because everybody wanted to do digital workshops and master classes. So, ஓரளவுக்கு நம்ம price பண்ணும்போது people were ready to take it on. After 2021, 22 லேந்து you can't just price and assume people will come. ஏன்னா the world opened up, people were out there. So digital classes-க்கு ரொம்ப takers அப்படின்னு இல்லை. Okay, so இப்போ நம்ம ஒரு digital master class கொடுக்குறோம் இல்லை workshop கொடுக்குறோம்னா ஆன்லைனில் அது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கணும். You have to be clear what you are giving. அப்பதான் வந்து people will come. Okay, ஹைபிரிடும் பண்ண முடியும். யூ ஹாவ் அ ஒர்க் ஷாப் இன் பர்சன், அதை நம்ம டிஜிட்டலாகவும் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்றோம். அந்த மாதிரியும் நடக்குது. ஸோ த ப்ரைசிங்,
See, pricing is primarily depending on, let's say, the number of hours that the artist is going to spend on that particular project. Okay, 3-day workshop or 4-day workshop. So broadly number of hours எவ்வளோ. ஓகே, அது ஒன்று பார்த்துக்கணும். ரெண்டாவது வந்து பிகினர் லெவலா, இன்டர்மீடியட்டா, அட்வான்ஸ்டா, வாட் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்சஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் டு கம் இன் ஃபார் த ஒர்க் ஷாப். ஓகே, அண்ட் ஒரு பேசிக் ஆடியன்ஸ் ப்ரொஃபைலிங் பண்ணுவோம் வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் இட்ஸ் அன் அட்வான்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ், they're probably working professionals who can afford, as opposed to beginner, which is maybe more students, younger. So and is it only India, is it abroad also? So அந்த மாதிரி வந்து we take certain decisions. We also speak to people who are potential audiences, like from our friends and our networks. இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பார்க்குறோன்னா, எங்களுக்கு எங்கள் நெட்ஒர்க்கில் இருந்த 4-5 காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்ட பேசி, இந்த ஒர்க் ஷாப் 2,500 rupees will you give or not? So we do a little bit of that market study also to understand will they give or not. Based on that and in discussion with our client, we will arrive at a number. நான் ஏன் இந்த விஷயம் கேட்டிருந்தேன்னா, லைக் ரீசெண்டாக வந்து சில கிளாஸஸ்லாம் நான் பார்த்துருந்தேன், லைக் எடிட்டிங் ஆகட்டும், எனிவே ரொம்ப ரொம்ப லோ ப்ரைஸ். லைக் சில ஒர்க் ஷாப்லாம் நான் 7 rupees ஒர்க் ஷாப் இல்லை, ஒரு கிளாஸ்லாம் வந்து 7 rupees தான் கிளாஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. பிகாஸ் நம்ம வரப்போ ஒரு 100-200 people இருக்காங்க, 7 rupees தான் அது, அதில் வந்து எது விஷயமும் இல்லை. பட் அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க, இதுதான் என்னோட சர்வீஸ்னு ப்ரொவைட் பண்ணுறப்ப வி கெட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆகுது, ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பில்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் they'll launch their premium products. இதுக்கப்புறம் இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் இருக்குது, விச் இஸ் மேபி 10,000 or something, 5,000 or something அப்படின்னு. ஸோ இதுவுமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக நான் பார்த்தேன். ஆக்சுவலி இட் ரியலி ஒர்க்ஸ். பிகாஸ் நம்ம ரேண்டமாக போய் ஒருத்தவங்க 10,000 நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். பட் அவங்கள்ட்ட நம்ம ஆன்லைனில் நம்ம கனெக்ட் இருக்கிறப்ப, ஓகே இவங்க வந்து இவ்வளோ வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு நம்மளுக்கு ஒரு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கா? பிகாஸ் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இப்போ ஃபுல்லாகவே மாஸ்டர் கிளாஸ், எல்லாருமே அவங்களோட நாலேஜை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக நான் கேட்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற சிச்சுவேஷன் வந்து தேர் ஆர் மோர் டேக்கர்ஸ். இப்போ எடிட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹவ் லாட் மோர் பீப்புள் சைனிங் அப். ஸோ த டார்கெட் மார்க்கெட் இஸ் மச் லார்ஜர். இப்போ ஒரு கிளாசிக்கல் மியூசிக் டான்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, we are already working with a very small audience base, right? And there may be within that there are only fewer people who want to sign up to learn a particular thing in that area. Okay, so அப்படி பார்க்கும்போது I won't say elite premium na அப்படி போகல. There is a value to that product. Okay, and we try our best to be true to that value. Okay, and in a way that the effort that the artist puts, they get. Okay, and also mostly with artists, this is not the only thing they do. ஓகே, இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த இப்போ யூடியூப்ல டீச் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணுற நிறைய பேர் இருக்காங்க. தட்ஸ் ப்ராபப்ளி their main revenue stream. Okay, so this is not their primary revenue stream. It is important, but it's not the only thing they do. So it is also about or tomorrow they may decide, the artist may decide, I am doing only this. Appadina we will follow some of these strategies, maybe you know, if it works. But because artists work very differently, they also have to perform, and there's also niche, and there is a quality they have to maintain. நம்ம dilute பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து 500 rupees அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க் ஷாப் கொடுத்தோம்னா, people will doubt in the artist saying low cheap and the elite, it will not work. No, but not even the elite. I'm saying somebody may think, why is this artist selling this, doing this for just 500 rupees? Because she's a fantastic artist. You know, doubt vandrum. So and the quality நம்ம கொடுக்கும்போது, I think that so a lot of that thinking also goes into pricing. But if the artist is saying this is like a fun thing that I'm going to do and I'm opening it to people across levels, intermediate, apna you price it at 500 rupees because you're expecting like 100 people to register. Okay, so you play it with the subject, the content you're going to share. Who are our target audience, most importantly. அதே மாதிரி மேம், இப்போ நீங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி பேசினது தான், லைக் ஸ்பெசிஃபிக்கான நீஷ் இதுன்னு சொல்லிட்டு, இது ரொம்ப ரொம்ப குட்டியான ஒரு நீஷ் தான். என்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்க, ஏன் நம்ம ரொம்ப நீஷ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று எடுத்துட்டோமே அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? நிறைய யோசிச்சிருக்கேன். But every time I think about it, to think maybe we must expand, you know, go into visual arts, or go into even film, not mainstream film, but there is also a film parallel cinema, you have documentary films and things like that. But every time I think about it, I come back to the point that there is still so much more to be done within performing arts. We have just like tip of the icebergல தான் இருக்கும். இன்னும் எவ்வளவோ விஷயங்கள் இந்த ஃபீல்டுலயே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So I would rather go deeper than wider. நான் ஏன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டேன்னா, இப்போ நம்ம நார்மல் டிஜிட்டல் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸாக இருக்கவங்களே, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அப்போ சொல்லியிருந்தீங்க. பிகாஸ் நீஷ் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ ஃபுட்னா
ஃபுட் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஆக்சுவலி ஒரு ஆர்கானிக் ஃபுட் தான் இவங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறப்போ ஆர்கானிக் பீப்புள் வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட் பீப்புள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்டர்பிரினர்ஸும் அவங்களை வந்து ரீச் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும்ட்டு. ஸோ நீங்கள் நீஷ் இவ்வளோ தான் கம்மியாக நம்ம வச்சிட்டோம்னா வி காண்ட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பேண்ட் தட் மச். அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்னும் இட் வில் கோ டீப்பர்னு சொன்னீங்க. வாட் இஸ் யுவர் பிளான் மேம்? ஒரு 5 years பிளான் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல, வாட் இஸ் யுவர் பிளான்? I think the plan is, I don't have a 5-year plan. Okay. But if I can look at least for the next 2 years, is to continue to do what we are doing, but we want to work with more artists. So currently we work with about 18 to 20 clients at the moment. I'd like for it to double in the next 2 years. So because like I said, when I say want to go deeper, means that we want to work with more artists, because like I said, there are so many artists in India today doing fantastic work. So we really want to work more with, with more performing artists. We also want to work more with folk artists. Okay. We've not worked like in the mari ஒரு ஃபோக்கஸ்டா ஒர்க் பண்ணதில்ல. நெக்ஸ்ட் 2 yearsல எங்களுக்கு கண்டிப்பா அது ஒரு ஃபோக்கஸ் ஏரியா. We want to work with more folk artists. Hopefully that I'm taking some baby steps now for that. Hopefully, I don't know, 2 years later, maybe when I meet you, we would have worked with some folk artists as well, because that is an area that I'm also still not tapped into. I'm also passionate to see there's some very good folk artists, and how can we help them sort of create visibility and awareness for those art forms as well. Okay, so nice ma'am. Like keeping all those business talk aside, நீங்கள் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டை மீட் பண்ணியிருக்கீங்க. உண்மையிலே அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது? பிகாஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ ஒரு மூவி இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஈவன் மூவி. இப்போ நம்ம ரீல்ஸில் நம்ம ஒரு கண்டென்ட் போடுறோம் அப்படின்னா வித்தவுட் டேலண்ட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் சும்மா நம்ம ஏதோ ஒரு எஃபோர்ட்டே இல்லாமல் நம்ம போட்டாலுமே இட் மைட் கோ வைரல். ஸோ அந்த பர்சன் ரீச் ஆகுறாங்க, நம்ம அதை கண் கூட பார்க்குறோம். இவங்க பியோர் டேலண்டாக இருக்காங்க, ஏன் இது வந்து வரமாட்டுது அப்படின்ற ஒரு ஆதகம் அங்கே வெளில இருக்கிறப்ப பார்க்குறோம். ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இருக்கு. சம்டைம்ஸ் நாங்க வந்து sometimes when things go viral, right, we'll be wondering இது எப்படி viral, how did this go viral? Because நம்ம வந்து day in day out we are creating content, இவ்ளோ நம்ம plan பண்றோம், இவ்ளோ strategize பண்றோம்னு sometimes we do feel that, and then of course we then have a laugh about it as a team, and then we leave it. But also there is no formula for anything to go viral. Sometimes things happen, sometimes things don't. But in 2-3 cases in our own experience with our own clients, we've seen that content that is created sometimes spontaneously, adan spontaneously na authenticity solren, adu பண்ணும்போது when we really when we really think through that, and then there is a spark of an idea, and the artist is able to create that, it has worked. Like it has gone, at least within the art world, I can say it has gone viral, and it has increased their subscribers and things like that. So it is possible. But again, like I said, the niche space and only certain things have the potential to go viral, and certain kind of artists only are able to do it. Also, not everybody is able to do it. And sometimes people are trying to be like somebody else, and that doesn't work. So yeah, like yes, we do feel sometimes how do we crack that viral abdina, but it's not I mean, that is more a, I don't know, lunch table conversation in my office. But we know that we don't create content to make it go viral. Okay. We create content because we believe that this is something that needs to be shared with that audience. Okay. If it goes viral, great. But I personally feel, and as a team we feel, that creating content so that it can go viral, I would never say that is a way to go. Okay. அது மாதிரி இப்போ பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குது? எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம்? So like I said, one of the things that we're seeing now is நிறைய performing artists இருக்காங்க today. A lot of youngsters in their 20s and now in their 30s, they really want to get into performing art. They want to perform, and lot of smaller spaces have opened up. So நீங்கள் ஒரு பெரிய வென்யூலையோ பெரிய சவாலையோ அப்படிதான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு இல்லை. லாட் ஆஃப் ஸ்பேசஸ் ஹவ் ஓப்பன்ட் அப் இன் மோஸ்ட்லி ஆல் மெட்ரோஸ் இன் இந்தியா. நிறைய சின்னதாக நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஹவ் கம். ஸோ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட்டனிங் டு see. ஸோ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் வில் டெஃபினெட்லி அட்லீஸ்ட் கண்டினியூ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 3, 4, 5 years. Maybe after 5 years it may hit the thing. The other thing that we're seeing happening is, especially within classical
music and dance. The younger generation is challenging some of the usual things that artists have done in the past. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி. Experimental music, dance lay வந்து thematically they experiment. Okay. The actual art form மாத்தல. அது அந்த ஆர்ட் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லுற விஷயம் இருக்குல்ல, அந்த விஷயம் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க. Can I talk about the environment? You know, can I talk about gender? Okay. You know, those things are coming up now. So it's lovely to see and the younger generation oda themes avanga explore பண்றது, அவங்க பண்ற collaborations, they collaborating with a theater artist or a musician and dancer collaborate பண்றாங்க. ஆர்கானிக்கா நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. I think this will definitely continue next 3-4 years, after which I don't know, based on funding and the larger economics that we need to think about, it may hit a point. But right now it looks quite promising. The other thing is, like I said, நிறைய venues வருது, நிறைய festivals வருது, நிறைய பேர் curate பண்றாங்க, different formats கொண்டு வராங்க. So exciting-ஆ நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. The challenge again I would say is, but nobody is doing enough for to create new audiences. The create new audiences வந்து 1-2 பேர் பண்ணா போறாது. Every organization, every art institution, everybody has to look at creating audiences so that we are creating audiences for the future. And only then the art can sustain. Okay. அதே மாதிரி நீங்க நிறைய விஷயம் நீங்கள் பேசிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து எப்பவுமே சேலஞ்சாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. பட் ஆக்சுவலி ஆடியன்ஸ்க்கு மேபி அவேர்னஸ் இல்லாதனால இப்படி ஒரு கட்டாயத்தை நம்ம இருக்கோமா? Awareness oda I feel like there is much more choice today. Because today the art is not competing with, இப்போ வந்து ஒரு one concert, one artist is not competing with another artist. One artist is competing with Netflix and Amazon Prime and YouTube and all of that, right? So people's motivation to get out of house, of their homes, to go and watch a show, that motivation has to be very strong. Okay. So அது ஒரு பெரிய challenge because அவங்களுக்கு நிறைய options இருக்கு. That is one. Second is, yes, awareness is a reason. So if more people know about certain art forms, they may be able to come and engage. But அதுவும் வந்து again as organizations எல்லா organizations-உம் பண்ணணும். ஒரு 2 organization பண்ணா போறாது. Every organization needs to have an audience development strategy. They need to do this day in and day out. அது ஸ்கூல்ஸ் போயோ காலேஜ் போய் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதோ எவ்வளவோ அவங்க இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணி எல்லாருமே அவங்களோட ஓன் கெப்பாசிட்டியில் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அது பண்ணாதான் வந்து நம்மளுக்கு audiences will get created. But I think the main reason, awareness is one of the reasons, but I also feel we are just spoiled for choice. உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இப்போ இன்னைக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த சாய்ஸ் இருக்கும்போது அந்த லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ஆக்சுவலி டிசைட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ஒரு ஷோ நாங்கள் செல் பண்ணுறோன்னா the tickets people will buy only in the last 2-3 days. That 50% of tickets will go only in the last 2-3 days. It's our mentality because we just want to see what if something more exciting comes up and then I commit to this, right? So it's a very natural human tendency also. But yes, to your point, if we are able to create more awareness about these art forms and about various artists, it'll also be helpful to create more audiences. Okay. ஸோ நம்ம எல்லாமே நம்ம பேசியிருந்தோம் மேம். இப்போ வந்து டிமாண்ட் பற்றி பேசியிருந்தோம், சப்ளை பற்றி பேசியிருந்தோம். பட் ஆக்சுவலி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கே வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் அந்த சப்ளை பண்ண நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் டிமாண்ட் வந்து இருக்கா இல்லையான்ற ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்குன்னு. பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து நீங்கள் ஓகே பண்ணி நம்ம கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஃபியூச்சர்? இது சப்போஸ் ஆடியன்ஸ் இது இல்லாமல் நம்ம டோட்டலாக போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வரும். அண்ட் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே சுற்றியுமே நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா நான் கேட்கறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடையாது, எல்லாருமே அவங்க கேட்டிருப்பாங்க. பட் இதெல்லாம் மீறி வாட் இஸ் யுவர் பிளான் அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் டிரைவிங் ஃபேக்டர் டுவர்ட்ஸ் இட்? I think the driving factor is I believe in the power of art. Okay, I feel that art will stay on. Okay, it is something that transcends everything. காலம் கடந்து கண்டிப்பா. அதனால எனக்கு வந்து I have a belief in the power of art itself. Okay. And the belief வந்து has only increased after starting Artspire because I work with such wonderful artists. And அவங்களோட அந்த பேசும்போது அந்த conversations பண்ணும்போது அவங்களோட ஆர்ட் அவங்க எப்படி கிரியேட் பண்றாங்க பார்க்கும்போது அவங்க தாட் ப்ராசஸஸ் பார்க்கும்போது every time when I have conversations with them or when we sign on a new artist, there is only more excitement. So the belief in the power of the art is the driving factor for us. And that really keeps us going. So that is really, that motivates us. And when we see
our artists perform and we see them on stage, and the high that we get, nothing to beat that. So kandipa that is the driving force for us. It's so nice மேம். அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க மேம், நிறையா வந்து நான் ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தேன், நிறையா வந்து ஆர்ட்ஸ் பற்றியுமே நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான புக்ஸ் இருக்கும், மேபி இந்த புக்கில் இருக்க இந்த கோட் வந்து என்னோட லைஃப் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவை மாற்றிருச்சுன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லான ஒரு 3 புக் சொல்ல முடியுமா? So 3 books are my டாப் ஃபேவரட்ஸ். அதாவது என்கிட்ட யார் வந்து பேசினாலும் நான் அவங்ககிட்ட வந்து இந்த புக்கை படி அப்படின்னு சொல்ற 3 புக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ். நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆக்சுவலி சேஞ்ச் த வே ஐ run my life. I feel now. I read it during the pandemic. And அந்த சொன்ன விஷயங்கள், அந்த habits creation just completely changed the way I looked at every aspect of my life. So kandipa life changing book for me personally. Second is there is this book called $100 Startup. Okay, I forget the author. Chris something, I think. $100 Startup. Okay, this again I read few years back. It also changed the way I thought about entrepreneurship and startups. Okay, adula vandu the book is about chinna ideas. How you can start businesses with $100. Okay. And success stories. Okay, and not that they've all gone to become like multi-million dollars, but they have made really good money with a $100 idea. Okay, it's a very fascinating book. So people are interested in entrepreneurship, kandipa இந்த book படிக்கணும். என்னோட ரொம்ப favorite book இது. இப்போ கூட sometimes I just go back and read it just to get some inspiration. The third is Success Principles by Jack Canfield. ரொம்ப நல்ல book. Again, he's a very well known like motivational speaker and life coach. He's an American. So he basically talks about 10 success principles for you to follow to for a successful life. And ரொம்ப நல்ல புக்கு. அதுலேயும் நிறைய நான் கற்றுருக்கேன். ஓரளவுக்கு I have tried to implement some of the learnings from the book as well. So these 3 would be my top picks for books. So nice ma'am, and thank you for this wonderful conversation. நிறைய நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம், ஆர்ட்ஸ் பற்றியும் சரி, ரம்யா பற்றியுமே சரி, ஆர்ட்ஸ்பயரை பற்றி நிறையாவே நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப நான் என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த கான்வர்சேஷன். நிறைய விஷயங்கள் ஐ திங்க் நான் ஷேர் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு யூ அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மேஜிக் மீடியா.